What about Ivory Shakur? One of the most creative people I know. 41X. Young Prince, Uptown Locals এর গান, ওইটা অনেক blast করতে, হ্যাঁ? I Mama I. Hey, mama. Hey, mama. Jay-Z, Tupac, Nas, I love the album Illmatic, Dr. Dre. Rap is the hip hop politician of of our generation. Let me tell you something. Stoic, Bliss, they're my bros too. I told you I came. আমরা তো ঢাকায়া বাংলাদেশের কথা শুনলেই তোমার মাথায় কোন জিনিসটা ফার্স্ট চলে আসে মাথায়? Where is the thing? Home. Home. Wow. Yeah, this is where I'm from. এই মাটি দেখে আমি আসি এখানে, এটা আমার খুবই আছে, প্রাইড থাকে বাংলাদেশের সাথে। California. When I think of California, প্রথম জিনিস আমার মনে হয় it's a lifestyle, তাই না? এভাবে লাইফস্টাইলে আমি রেজ হয়েছি, এভাবে লাইফস্টাইল আমি জানি, আর এভাবে লাইফস্টাইল এসেনশিয়ালি আমাকে রেজ করছে, তাই না? New York City. Busy. New York City is busy, man. I love New York City. It's my second favorite city in the world. My first favorite is Los Angeles, but for New York City, I love it because it's a cool, busy city, and I'm a very busy guy. I like to be on the go. And I'm actually বসতে থাকতে অনেক সময় ভালো লাগে না, এখানে এদিক দিয়ে যেতে ভালো লাগে, ঘোরাঘুরি, ট্রাফিক। নিউ ইয়র্ক সব সময় জেগে থাকে, ওরা ঘুমায় না, সারা রাত জেগে থাকে, তাই না? Yeah, so one thing, I love New York City. I love how busy it is. Or সবার কিছু করতে থাকে, এটা আমার খুব মজা লাগে। সবাই খুব বিজি, আমি তো ওদেরকে থামাতে পারবে না, ওদের কিছু কোথাও যেতে হবে। Top 3 favorite songs would be Heavy in the Streets. It was hits. In আমার ভিডিও আছে, এটা হচ্ছে খুব আমার একটা প্রিয় সং। এখানে আমার নেইবারহুডে লস অ্যাঞ্জেলেসে, আর যে সিটির মোড়টা থাকতাম, এই গানটা অনেক চলতো, সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট রেডিও স্টেশনে চলতো। আমি অনেক সময় শো করতাম ক্লাবে, আমি পার্কে ঢুকতাম, মানুষ বলতো এই Shugga Shane, ওটা রেডিও জ্বালাতো, হিটস প্লে করতেছে, না? So that song is very near and dear to my heart. তারপরটা হচ্ছে So Long. এটা one of my favorite most favorite songs. এটা হচ্ছে So Long। আমি আসলে ওই যখন সংটা লিখছিলাম তখন আমি অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড ছিলাম, তাই না? আমি যেগুলো বলতেছিলাম এগুলো আমার যেগুলো ফিলিংস ছিল ভিতরে, তাই না? এখানে লাইন বলছি, নিউজ দেখে ভালো লাগতেছে না, সেজন্য আমি এখানে গিয়ে দুইটা জয়েন্ট রোল করবো, হ্যান ত্যান। But it was very personal to me, songta. Even that song too, I even say in the end, there's one song, I say like I asked a lot for forgiveness, I think, in that song. So, very personal song to me. The third most favorite song, I would say, I don't know if you were listening to us back in the day, but it's this old song called Jump Around. We did with Crown Fam. It was me, Gamble, Celestial, 41X. Very old song, but I think the song, how we did that song, was how we cut the song in one day. What was the name? Jump Around. I think I heard that song, I guess. It was a very, very, very dope song. And then the last one, I think our new song আমার খুব ভালো লাগে। এটা হচ্ছে I think brings a new sense, a new sense of feel to me. So I like the way that one sounds too. Okay, great. Bro, শুরুর দিকে কারা ইন্সপায়ার্ড করছে মিউজিকে? Yeah. প্রথমভাবে আমি Jay-Z একটা অ্যালবাম শুনছিলাম, ওই অ্যালবামের নাম ছিল Reasonable Doubt, বের হয়েছে 1996, তাই না? আমি শুনছিলাম এটা ছোটবেলায়, কিছু বুঝতে পারি না, আসলে গানটা ভালো লাগছিল, right? And then later in my high school years, I heard that album again. আর যেভাবে সে গল্প বলতেছিল ওর লাইফের ব্যাপার, তাই না? I think my original inspirations like Jay-Z, Tupac, Nas, I love the album Illmatic, Dr. Dre. The classic rappers of the 90s were the really inspirational rappers to me. And then, I grew up in the 2000s, so, definitely, like a lot of Lil Wayne was inspirational to me. T.I., Kanye West, a lot of the more Midwest Southern rappers as well. But, I think all in all, like, I'm a really big fan of like West Coast hip hop music. Bro, do you remember when you dropped your first ever song? When did I drop my first song? আচ্ছা, এটা প্রথম বের হয়েছিল 2006. আমরা বের করেছিলাম BCF এ Jump Around. No, sorry, That's What's Up.
That's What's Up was a Yeah. song we did, right? Remember in English and Bengali, Banglish song. Yeah, yeah. So ওইটা প্রথম ছিল 2006 এর থেকে। আগে ওইটার আগে আমি আর Lil Shan actually একটা আরো কয়টা আগে mixtape তৈরি করছিলাম। But ওইগুলা ছিল I would say for practice। শুধু আমরা বানাই আমাদের circle spread করছিলাম। But the first official song where we, uploaded to MySpace, and you know, remember MySpace, huh? MySpace back in the day, huh? So that we all decided, okay, let's give something that people can hear from all over the world. এখন ইন্টারন্যাশনাল থেকে যদি দেশে আসে বাংলাদেশের কোন কোন র্যাপারদেরকে ইন্সপিরেশন বলবো না, কারণ যেই সময় সুগা শেন মিউজিক শুরু করেছে সেই সময় বাংলাদেশের হিপ হপ সেরকম ভাবে এস্টাবলিশড হয় নাই, বাট এখনকার সময় বাংলাদেশের কোন র্যাপারসদেরকে you personally like? I mean, I really like Black Zang's music. Black Zang is someone who I listen to. And or gaan actually I get inspired to rap more in Bangla. Shout out to Black Zang. Yeah, would Stoic Bliss conquer BD artist or the Bangla rap kore? Yeah, Stoic Bliss is another another rap group I listen to. I enjoy listening to, especially Bangla rap, and them too. Their style যেভাবে rap করে. For me, for someone who's beginning to rap in like Bengali, those kinds of songs are relative to me. Vishal Kareem, that's my boy, man. Oche ekta Bangali chile bhalo bhabe music banai. And there are a bunch of others I listen to on and off through Spotify, but I can't name any of them now. But classic ones, man, like Uptown Locals, Uptown Locals are gaan, তখন ওইটা অনেক ব্লাস্ট করতে হয় আই মামা আই এই মামা actually yeah, exactly, man. So man, I enjoy Bangla hip hop. There's other artists, yeah, Lil Late আমাকে একজন বলতেছে তার গান শুনতে শুনছো তুমি নাম? How is that guy's music? You like it? Are you interviewing me? I'll give it a shot, man. Yeah, that's how it works. You interview me, I interview you, Yeah, it's good, bro. কয়েকজন আর্টিস্টের নাম বলবো, you have to say one word about them, yeah? Ivory, shakur. I would say creative. One of the most creative people I know. Wow. 41X. Wild boy. 41X is like my little brother. We're really close, he and I, but I would say wild. Just leave it at that. Young Prince, I would say hustler. He's a hustler. DJ Raf is the politician. Rap is the hip hop politician of our generation. Okay, great. Last comment that you have received from a fan. One of my Bengali fans told me when I was in my hiatus, I wasn't rapping. I was rapping, but not seriously. He messaged me and says, "Hey, man, you got to come back to hip hop. We miss you. We miss you. Want your songs again." And he's like, said this one comment. He's like, you're like the Bengali Nipsey Hussle. Like, you remind me so much of like the real rap that we're missing. And and I think for me, who was such a huge fan of Nipsey Hussle, that one really, stuck well with me. And I think at that time, I said, okay, I'm gonna make West Coast Shane. Once again, bro, choose one: money or fame. Money. Okay. Fame কিছু না, man. Fame হচ্ছে cap, bro. না anybody famous এখন হতে পারে আসলে কি বল অনেকগুলা বাল TikTok stars আছে, then Instagram stars, and ওরা খুব fame খুব short lived. না fame খুব short lived. আজকে আছে কালকে নাই। টাকা নিয়ে যেভাবে প্ল্যান করলে টাকা ইউজফুল হতে পারে। Fame is not useful to me. I like the private life actually. Before খুব public shalom, but the more older I get, the more of the private life I like. Like I'll give you an example, like Ivory Shakur. He's a very private guy. You only see him when he's releasing music, right, and making videos. But other than that, very private life. Bangla or stoic bliss? Choose one. Choose one. Bangla.
I write to my bros, man. You know, let me tell you something. Stoic, Bliss, and they're my bros too. I told you I came from LAX to Seattle, right? Yeah. So you know, Slick picked me up from my house in LA, and he dropped me off at LAX. So you know, both of my boys, man. I respect that. It's just a fun, you know. So long or set it off. Your personal favorite. Ooh, yeah, I love Set It Off. বাংলাদেশে কবে আসা হচ্ছে? আশা ছিল 2020 আসবো, right? Then we had the COVID pandemic, then everything got shut down, then so then ওই plan to scrap হয়ে গেছিল. I wanted to come see some family, maybe, you know, see some fans interact, but এখন এই সময় একটু pass করতে হবে আমার মনে হয়. I don't know if I feel comfortable yet, you know, making the trip. যখন, you know, so many variants right now in the world, right? But hopefully soon, man. Maybe 22 or 23 একটা album release হোক, এই কয়টা বাংলা গান করি, তাই না, একটু বাজ আবার বিল হোক, তারপর maybe বাংলাদেশে গিয়ে একটু worthwhile হবে, তাই না, একটা, you know, concert or something throw করতে পারবো, সব একসাথে meet করতে পারবে, right? Want to meet the fans, man. I want to meet my people. Yeah, Shugga Shane বাংলাদেশের কোন জায়গা থেকে belong করে, like কোন district বা Yeah. So আমি ঢাকার থেকে, হ্যাঁ, আমার দাদির বাসা ছিল মোহাম্মদপুর, তাই না, ঢাকাতে। তার আগে থেকে ওইটার আগে থেকে ওরা ছিল বিক্রমপুরে, তাই না, আর নানির বাসা হচ্ছে মিরপুর থেকে। So সবকিছুই ঢাকা, you know, Dhaka, exactly, in the district of Dhaka, which you could say is where I hail from, you know. আমরা তো ঢাকায়া Yeah, exactly.